Yan guys. Yan yung caramel natin guys. Caramel bar. Yan. Wala yan tubig guys. Yan o. Yan. Yan. Ito naman cheesecake natin. Yan. Wala din yan tubig guys. Yan. Paras lang yan sila guys. Timplan yan. Tapos itong lagyan ko lang ng keso. Yan. Yan o. Ang asukal yan guys, bawat tray guys ay 750 guys. 750 grams. Baking 10 grams bawat tray. Tapos yung oil guys, 200 grams bawat isang tray. Tapos yung itlog pala, 8 bawat isang tray. Tapos margarine tunawin sa kawali. 200 grams bawat tray. 200 grams margarine. Wala kasi yan tubig. Yan. Oil guys, kalahating lata. 200 grams. Tapos yung harina nito guys, bawat tray 600 grams. Mas lamang yung asukal guys sa harina. First class. Pwede cake flour, all purpose. Pero gamit ko guys first class kasi wala kaming cake flour guys. Yan o. Yan. Yan. Pagsalang guys, kailan mainit yung oven. Pag pumula na, hinaan na.